जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा नमो विष्णुपाद परमहंस प्रवचकाचार्य स्तोत्र शत श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निदाय गौर प्रेमानंदे हरे हरे। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada ki jai. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। So we are all very fortunate to hear from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 3, Verse 8.
tṛtīyam ṛṣi-sargaṁ vai devarṣitvam upetya saha tantram sātvatam ācaṣṭa naiṣkarmyaṁ karmaṇāṁ yataḥ tṛtīyam ṛṣi-sargaṁ vai devarṣitvam upetya saha tantram sātvatam ācaṣṭa naiṣkarmyaṁ karmaṇāṁ yataḥ tṛtīyam ṛṣi-sargaṁ vai devarṣitvam upetya saha tantram sātvatam ācaṣṭa naiṣkarmyaṁ karmaṇāṁ yataḥ. Devotees, tṛtīyam ṛṣi-sargaṁ vai devarṣitvam upetya saha tantram sātvatam ācaṣṭa naiṣkarmyaṁ karmaṇāṁ yataḥ. Tṛtīyam, the third one, ṛṣi-sargaṁ, the millennium of the rishis. Why? Certainly, devarṣitvam, incarnation of the rishi amongst the demigods. Upetya, having accepted, saha, he, tantram, exposition of the Vedas, sātvatam, which is specially meant for devotional service, ācaṣṭa, collected, naiṣkarmyaṁ, nonfruitive, karmaṇāṁ, of work, yataḥ, from which. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Translation. In the millennium of the rishis, the personality of Godhead accepted the third empowered incarnation in the form of Devarishi Narada, who is a great sage among the demigods. He collected expositions of the Vedas which deal with devotional service and which inspire non-fruitive action. Purport. The great Ṛṣi Narada, who is an empowered incarnation of the personality of Godhead, propagates devotional service all over the universe. All great devotees of the Lord all over the universe and in present and in different planets and species of life are his disciples. Srila Vyasadeva, the compiler of the Srimad Bhagavatam, is also one of his disciples.
Narada is the author of Narad Pancharatra, which is the exposition of the Vedas, particularly for the devotional service of the Lord. This Narad Pancharatra trains the karmis or the fruitive workers to achieve liberation from the bondage of fruitive work. The conditioned souls are mostly attracted by fruitive work because they want to enjoy life by the sweat of their own brows. The whole universe is full of fruitive workers in all species of life. The fruitive works include all kinds of economic development plans. But the law of nature provides that every action has its resultant reaction, and the performer of the work is bound up by such reactions, good or bad. The reaction of good work is comparative material prosperity, whereas the reaction of bad work is comparative material distress. But material conditions, either in so-called happiness or in so-called distress, are all meant ultimately for distress only. Foolish materialists have no information of how to obtain eternal happiness in the unconditioned state. Sri Narada informs these foolish fruitive workers how to realize the reality of happiness. He gives direction to the diseased men of the world how one's present engagement can lead one to the path of spiritual emancipation. The physician directs the patient to take treated milk in the form of curd for his suffering from indigestion due to his taking another milk preparation. So, the cause of the disease and the remedy of the disease may be the same, but it must be treated by an expert physician like Narada. The Bhagavad Gita also gives the same solution of serving the Lord by the fruits of one's labor that will lead one to the path of naiṣkarmyaṁ or liberation. Om ajñānatimirandhasya jnānāñjana shalakaya chakshurunmilitam yena tasmai Shri Guruve namaha. Mukam karoti vācālam pangum langayate girim yat kripatamaham vande Shri Gurun dinataranam paramanandam madhavam Shri Chaitanya Ishwaram. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhu bhayevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. So here in this verse 8, there is the description of Devarishi Narada. இந்த எட்டாவது பதத்தில் இந்த எட்டாவது பதத்தில் தேவரிஷி நாரதரை பற்றி விளக்கம் தரப்பட்டுள்ளது. So here it is mentioned that the personality of Godhead accepted the third empowered incarnation in the form of Devarishi Narada. இங்கே பரமபுருஷ பகவான் இந்த நாரத ரிஷி என்று மூன்றாவது அவதாரத்தை ஏற்றுள்ளார். So Narad Muni is empowered by the Lord. He is the Shakti-avesh avatar of the Lord. நாரத முனிவர் பகவானால் சக்தி அளிக்கப்பட்டவர். அவர்தான் பகவானின் சக்தி ஆவேச அவதாரம் ஆவார். And he is described as Devarishi, the great sage among the devatas. அவர் தேவரிஷி என்று அழைக்கப்படுகிறார். அதாவது தேவர்களுக்கு மத்தியில் இருக்கும் மிக சிறந்த ரிஷி. So in popular culture, maybe sometimes in movies and otherwise, Devarishi Narada is sometimes projected as instigator
or sometimes he's shown as a troublemaker, or sometimes he's shown as a comic figure, but actually all that is very offensive. சில திரைப்படங்களில் நாரத ரிஷியை ஒரு ஹாஸ்யமான பாத்திரமாகவும் அல்லது பிரச்சனைகளை கலகங்களை உருவாக்குவர் போலவும் சித்தரித்துள்ளார்கள். உண்மையில் இவை அனைத்துமே அபராதமாகும். So even among the devas, he is the greatest rishi. He is an empowered personality, empowered by the Supreme Lord himself, and therefore he is considered as a Shaktivesh avatar, as an empowered incarnation of the Lord. தேவர்களுக்கு மத்தியில் கூட அவர் மிக மிக சக்தி அளிக்கப்பட்டவர், சக்தி வாய்ந்த நபராவார். இதன் காரணமாக நாரதர் பகவானின் சக்தி ஆவேச அவதாரமாக கருதப்படுகிறார். So I don't know in other places, but in ṛṣi-sargaṁ there is a very nice temple of Sri Narad Muni. ஸ்ரீரங்கத்தில் நாரத முனிவருக்கு ஒரு அற்புதமான ஆலயம் அமைந்துள்ளது. So maybe if you have not visited, maybe next time you visit ṛṣi-sargaṁ, so we should go there and offer our respects to Narad Muni. இதுவரை நீங்கள் அந்த ஆலயத்தை தரிசிக்காமல் இருந்தால் அடுத்த முறை ஸ்ரீரங்கம் செல்லும் பொழுது அந்த ஆலயத்திற்கு சென்று தரிசனம் பெற்று நம்முடைய நமஸ்காரங்களை செலுத்தலாம். So he is so powerful, and Prabhupada is describing his glories that all great devotees were not on earth alone, but all over the universe, which means different planetary systems, right from Brahma Loka down to the lowest planet. Wherever you find great devotees, who are they? They are disciples, or they have been trained in devotional service by Narad Muni. அவர் மிக மிக சக்தி வாய்ந்தவர். இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் எந்த கிரகங்களில் சிறந்த பக்தர்கள் இருக்கிறார்களோ அந்த பக்தர்கள் அனைவரும் நாரத முனிவரால் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டவர்கள். And not just on different planets in the universe, in all species of life also. So his preaching is across planets, across species. இது பிரபஞ்சத்தில் இருக்கும் அனைத்து கிரகங்களில் மட்டுமல்ல, அனைத்து உயிரினங்களின் வகைகளுக்கு மத்தியில் கூட இந்த நாரத முனிவரின் சீடர்கள் இருக்கிறார்கள். எனவே அவருடைய பிரச்சாரமானது பல வகையான உயிரினங்களுக்கு மத்தியில் கூட நிகழ்கிறது. So those devotees who are engaged in the service of preaching, we all try to preach. When we learn some very wonderful knowledge from Bhagavad Gita, we like to share. So when we try to share, we understand that how different people react differently, and how many are willing to take and accept that knowledge of devotional service, knowledge of Bhagavad Gita. And here we see our very, very, very limited influence, but here we see Narad Muni's supreme influence. Everywhere, anywhere, in all species, all planets, he is able to inspire living entities to take up devotional service. நாம் பிரச்சாரம் செய்யும் பொழுது நாம் ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையான நபர்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்வோம். அப்பொழுது அவர்கள் அந்த பிரச்சாரத்திற்கு எப்படி பதிலளிக்கிறார்கள், அதை எந்த கண்ணோட்டத்தோடு அணுகுகிறார்கள் என்பதை பார்த்து நாம் புரிந்து கொள்வோம். அதில் பல நபர்கள் பல மனநிலையில் அந்த பிரச்சாரத்தை அணுகி அதை புரிந்து கொள்வார்கள். ஆனால் நாரத ரிஷி மிக மிக சக்தி வாய்ந்தவர். அனைத்து பிரபஞ்சங்களில் இருக்கும் அனைத்து கிரகங்களிலும் அனைத்து வகையான உயிர்வாளிகளுக்கும் அவர் பிரச்சாரம் செய்கிறார். Of course, Lord is very merciful, and Narad Muni is the manifestation of the mercy of the Lord. பகவான் மிக மிக கருணை வாய்ந்தவர். நாரத முனிவர் பகவானின் கருணையின் அவதாரமாவார். So we see that everyone, without an exception, everyone is working hard for what? We are working hard for what? For earning money? Sorry? To earn money. We are working very hard to earn money. We are working very hard so that we get some enjoyment. At the end of the day, we get some enjoyment, either in the form of the food or in the form of different kinds of sense gratification. Nice house, nice bed, nice car, nice partner, grand car. So we are all looking for different kinds of happiness, and we're willing to work hard for it.
பல வகையான புலனின்பத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் மக்கள் கடினமாக உழைக்கிறார்கள். அதன் மூலம் பல பணத்தை சம்பாதித்து பெரிய வீடு, வசதியான கார், அற்புதமான குடும்பம் போன்றவற்றை பராமரிக்க வேண்டும் என்ற ஆசையோடு தான் மக்கள் கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறார்கள். And this is again not true just for us. It is true for everyone across every species in the universe. இது மனிதர்களுக்கு மட்டும் பொருந்தும் என்று கருதக்கூடாது. பிரபஞ்சத்தில் இருக்கும் அனைத்து உயிர்வாளிகளுக்கும் இது பொருந்தும். Even the dog in the street every morning gets up hungry and then will run around to eat wherever. You know, so he has to work hard and then he'll eat something. தெருவில் இருக்கும் நாய் கூட காலையில் எழுந்தவுடன் அதற்கு பசி எடுக்கும். எனவே அதன் உணவை தேடி அது கஷ்டப்பட்டு அங்குமிங்கும் அலைந்து அந்த உணவை கண்டறிந்து உண்ணும். So this is called karma or karmic activity. When we try to work and try to get some fruit, some enjoyment, that I'll work very hard like children. You know, the parents are telling you work hard, study well. For what purpose? So that they get good marks and then they later get a good job, so that they can get a good wife or a good husband, and then they can get settled, and then their life is settled. The parents are satisfied. Okay, we have done our duty towards the child. Correct? So we see that every stage of life we are taught to work hard for some material goal. நாம் கஷ்டப்பட்டு உழைப்பதே சிறிதளவு பௌதிகமான இன்பத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான். உதாரணத்திற்கு குழந்தைகளை பார்த்திருக்கிறோம். அவர்களின் பெற்றோர்கள் நன்றாக படிக்க வேண்டும், கவனமாக படிக்க வேண்டும் என்று அறிவுரை கூறுவார்கள். எதற்காக இவ்விதமாக அறிவுறுத்துகிறார்கள்? அதன் மூலம் அந்த குழந்தை நல்ல வேலைக்கு செல்லும். நல்ல வேலைக்கு சென்றால் நிறைய பணம் சம்பாதிக்கும். அதன் பிறகு அருமையான மனைவி, குடும்பம் என்று அது புலனின்பம் அருமையாக அனுபவிக்கும். எனவே இந்த இவ்விதமான பௌதிகமான இலக்கை மனதில் வைத்துக் கொண்டு தான் இந்த பௌதிக உலகத்தில் மக்கள் தீவிரமாக கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறார்கள். Even in so-called religious life also people work very hard. They will go to tirtha, very difficult, far away. Like for example Badrinath, Kedarnath. Very difficult, not easy to reach, very cold. At least Badrinath there is a road, but Kedarnath there is no road. Such 14-15 kilometers of trek. Then perform vratas, this, that, work very hard. For what purpose? Some material goal is there. You know, I want this, I want that. You know, like if I want a good spouse, then keep vrata on Monday. You know, so the girls would worship Lord Shiva, fast on Mondays, you know, to have a good husband. So like this, so even while one is worshipping, people tend to have some material goal. வழிபாடு செய்யும் பொழுது கூட மக்களுக்கு பொதுவாக ஏதேனும் ஒரு பௌதிகமான இலக்கு இருக்கும். உதாரணத்திற்கு திங்கட்கிழமையில் பெண்கள் விரதம் இருந்தால், சிவபெருமானுக்கும் பார்வதேவிக்கும் விரதம் இருந்தால் அவர்களுக்கு நல்ல வாழ்க்கை துணை அமைவார்கள். இதன் காரணமாகத்தான் அவர்கள் விரதத்தை ஏற்பார்கள். எனவே எவ்விதமாக ஆன்மீகமான செயல்கள் என்று நாம் பத்ரிநாத் செல்வது, புனித யாத்திரை ஸ்தலங்களுக்கு செல்வது போன்ற விஷயங்களை செய்யும் பொழுது கூட பொதுவாக ஏதேனும் ஒரு பௌதிக இலக்கு நிறைவேற வேண்டும் என்பதை மனதில் வைத்துக் கொண்டு தான் பெரும்பாலான மக்கள் இது போன்ற செயல்களில் ஈடுபடுகிறார்கள். So if we seek anything material, material means, how do we define material versus spiritual? Material means if we require, we need, we desire anything to do with this body, for the senses of the body, for the gratification of the senses of this body, that is material. பௌதிகமானது, ஆன்மீகமானது, இதை எப்படி பிரித்து பார்ப்பது? பௌதிகமானது என்றால் இந்த உடலுக்கு இன்பம் தர வேண்டும், இந்த புலன்களுக்கு திருப்தி அளிக்க வேண்டும், இந்த உடலை வசதியாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை மனதில் வைத்துக்கொண்டு அந்த நோக்கத்தோடு நாம் செய்யும் அனைத்து செயல்களும் பௌதிகமான செயல்களாக கருதப்படுகிறது. Like recently there was Ganesh Chaturthi. So many people will celebrate. They will bring Ganesha to their home, decorate nicely, flowers, fruits. With what intent? Please make everything auspicious. Or remove all the vignas, remove all the obstacles. Obstacles in what? For my sense gratification. I am having so much trouble at my job. I have so much problem in my relationships.
I'm not able to become wealthy, healthy and wise. Please remove all the vignas. So we see that how even our worship is directed towards material enjoyment. சமீபத்தில் விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவானது கொண்டாடப்பட்டது. அப்பொழுது பெரும்பாலாக மக்கள் விநாயகரை வீட்டுக்கு எடுத்து வந்து அவருக்கு அபிஷேகம் பூஜைகள் செய்து வழிபாடு செய்வார்கள். இதற்கான நோக்கம் என்னவாக இருக்கும் என்றால், என்னுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கும் அனைத்து வகையான விக்னங்கள் அல்லது தடைகளை உடைத்தெறியுங்கள், அதன் மூலம் நான் மகிழ்ச்சியாக புலன்பம் அனுபவிக்க வேண்டும். என்னுடைய வேலையில் பிரச்சனை இருக்கிறது, குடும்பத்தில் பிரச்சனை இருக்கிறது, இது போன்ற சிக்கல்களை தீர்த்து வையுங்கள். எனவே நான் இந்த பௌதிக உலகத்தில் இந்த பிரச்சனைகள் தீர்த்து நிம்மதியாக மகிழ்ச்சியாக புலன்பம் அனுபவித்து வாழ முடியும். இதை மனதில் வைத்துக் கொண்டு தான் இந்த பௌதிகமான நோக்கத்திற்காகத்தான் பெரும்பாலாக மக்கள் தேவர்களை வழிபடுகிறார்கள். Is there any problem with that? Why are we discussing it? இதில் ஏதேனும் பிரச்சனை உள்ளதா? Is it a wrong thing to do? இது செய்வது தவறா? இதை ஏன் நாம் விவாதிக்க வேண்டும்? So we should understand one thing. We have this material body, and this body is permanent or temporary? Temporary. Are you sure? We had birth, we have date of birth, right? Like a medicine bottle, manufacturing date is there, but along with manufacturing date, expiry date is also there. So we are there for a certain time, after that we will go away. So if we continue to try to achieve things for this body, whatever we will achieve is temporary. It will come with the body and it will finish with the body. மருந்துகளுக்கு உற்பத்தியாகும் தேதி, காலாவதி தேதி இரண்டுமே இருக்கிறது. அதே போலத்தான் நம்முடைய உடல், இந்த பௌதிக உடலுக்கும் நாம் பிறக்கின்ற தேதியை உற்பத்தியான தேதியோடு ஒப்பிட்டு கூறலாம், நாம் மரணிக்க போதும் தேதியை காலாவதியான தேதியோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம். எனவே நமக்கும் தொடக்க தினம், இறுதியான தினம் என்று காலம் அளவிட்டு உள்ளது. எனவே இந்த பௌதிக உடலை வைத்து நாம் எதை அனுபவிக்க முயற்சித்தாலும் இறுதியாக அது மரணத்திற்கு பிறகு பயனற்ற செயலாகவே இருக்கும். So if we educate ourselves, I know a person, he has a degree in medicine, he is also an MBA, he also practices astrology, so many things. He has degrees, and so one may be very inspired to do go study so much. One may be very inspired to collect money, so much wealth. I have 1 crore, not enough, I must have 10. Those who have 10, that is not enough, I must have 100. So, but when the time will come, like in North India, time will come when everybody chants Ram Naam Satya Hai. Time will come for that, right? We cannot chant, but everybody else is chanting Ram Naam Satya. At that time, all that we have gained for this body, what value will it have for me? நமக்கு பௌதிகமாக பல செல்வங்கள் இருக்கலாம், உயர்ந்த பதவி வகிக்கலாம், சிறப்பாக படித்து பட்டம் பெற்றிருக்கலாம், உயர்கல்வியில் சிறந்து விளங்கி இருக்கலாம். ஆனால் மரணத்தருவாயில் உண்மையில் இந்த அனைத்து விஷயங்களின் மதிப்பு என்ன? நாம் இந்த உடலை விடும் பொழுது இந்த அனைத்து விஷயங்களுமே மதிப்பற்றதாக ஆகிவிடுகிறது. வட இந்தியாவில் ஒருவர் இறக்கும் பொழுது ராமநாமத்தை பொதுவாக அவரை சுற்றியிருப்பவர்கள் உச்சரிப்பார்கள். இதன் பொருள் அந்த நபரானவர் தன்னுடைய உடலை விடப் போகிறார் என்பதாகும். அந்த தருணத்தில் ஒருவர் சேர்த்து வைத்த செல்வம், சேர்த்து வைத்த பட்டப்படிப்பு மற்றும் இந்த உலகத்தில் அவர் சம்பாதித்த அனைத்துமே பயனற்ற விஷயமாகிவிடும். So like there is a child, he is on the beach and he is very excited to be on the beach. He is going and collecting different kinds of shells and different kinds of stones, and he makes a big collection, and then after some time the parents will come and say, we have to leave. So he will leave all the shells, everything behind, and then go away. உதாரணத்திற்கு கடற்கரையில் பார்த்தோம் என்றால், குழந்தைகள் அங்கிருக்கும் சங்கு, கற்கள் போன்றவற்றை ஒன்று திரட்டி ஒரு இடத்தில் குவித்து வைக்கும். பல விதமான அரிய பொருட்கள் என்றது குழந்தை கருதி கொண்டு இது போன்ற பொருட்களை
ஒரு இடத்தில் குவித்து சேர்த்து வைக்கும். இறுதியாக அந்த குழந்தையின் பெற்றோர்கள் நாம் வீட்டுக்கு செல்ல வேண்டும் என்று குறிப்பிட்ட உடனேயே அந்த குழந்தை சேர்த்து வைத்த அனைத்தையுமே விட்டுவிட்டு தன்னுடைய பெற்றோர்கள் வீட்டுக்கு சென்று விடும். So all the hard work of the child has gone waste. It's become useless. இங்கே அந்த குழந்தை கஷ்டப்பட்டு உழைத்து அத்தனை பொருட்களை சேர்த்ததே அந்த அனைத்து வேலைகளும் பயனற்ற வேலையாகிறது. So similarly, if we spend our entire life in doing things for our body, then when the time at the last moment, at the end of the life, then what will be called? Whole of life we spent doing things for the body, and now we are on deathbed. So what will be called? In Tamil there is one word, muttal, or foolish. இவ்விதமாக நாம் வாழ்க்கை முழுவதும் இந்த உடலுக்கு திருப்தி அளிக்க, இந்த இந்திரியங்களுக்கு திருப்தி அளிக்க கடினமாக உழைத்து பொருள் சேர்த்தோம் என்றால் வாழ்க்கையின் இறுதி தருணத்தில், மரண தருணத்தில் நம்மை எப்படி மற்றவர்கள் அழைப்பார்கள்? தமிழில் ஒரு வார்த்தை உள்ளது, முட்டாள். அதன் பொருள் அறிவற்றவர். இதுவே இவ்விதமாக உழைக்கும் நபர்களின் பெயராகும். And whatever activity we do, whether we do a good activity means we feed poor, we give some charity, we do some good activity, material good activity, helping others, or we do bad activities, we do sinful activities. Somebody becomes a criminal, murders someone, loots some shop or something. So what happens is, every action, there's a law of nature. We thought it was Newton's law. It is not Newton's law. Newton only discovered that law, but it is nature's law. What is that? Whatever action we do, who will see the reaction? Never. We do the action, who will see the reaction? I will only see the reaction. So therefore, ultimately, I have absolute responsibility for my actions. நாம் எந்தெந்த செயல்கள் செய்தாலும் அந்த செயல்களுக்கு ஏற்ப பலன்களை நாம் அனுபவித்தாக வேண்டும். இதை கண்டறிந்தவர் நியூட்டன் என்று நாம் நினைக்கிறோம். உண்மையில் இது நியூட்டனின் விதி அல்ல, இது இயற்கையின் விதி அல்லது இயற்கையின் சட்டமாகும். நாம் நல்ல செயல்கள் செய்தால் அதற்கேற்ப நல்ல பயனை அடைவோம், தீய செயல்களை செய்தால் அதற்கேற்ப தீய பயன்களை அடைவோம். எனவே நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் சந்திக்கும் அனைத்து வகையான இன்ப துன்பங்களுக்கும் நாம் தான் பொறுப்பாவோம். So whether we do a good activity, we'll get some good material reaction. Like for example, if we perform nice pious activities in next body, we may become very rich. We may get the position of a king. We may be very beautiful. We may have lot of opulences. So all these kind of things will come if we do pious activity. If we do sinful activities, it will also manifest. You know, whether there is some bodily problem, or we may be born in a very difficult circumstances. So every action has reaction. நாம் புண்ணிய காரியங்கள் செய்தால் அதற்கேற்ப நாம் அடுத்த பிறவியில் நல்ல பலன்களை அனுபவிப்போம். உதாரணத்திற்கு செல்வ செழிப்புள்ள குடும்பத்தில் பிறப்பது, உயர்ந்த குலத்தில் பிறப்பது, அதிகமான கல்வி கற்பது போன்ற விஷயங்களை அனுபவிப்போம். பாவ காரியங்களை செய்தால் அடுத்த பிறவியில் அதற்கேற்ப விளைவுகளை சந்திப்போம். மோசமான உடல்நிலையில் பிறப்பது, துன்பகரமான நிலையில் பிறப்பது, ஏழ்மையான நிலையில் பிறப்பது போன்ற சூழ்நிலையை நாம் சந்திப்போம். எனவே நம்முடைய ஒவ்வொரு செயலுக்கும் கண்டிப்பாக எதிர்வினையானது இருக்கும். So what is the conclusion? What do we conclude? So whether we do a good activity, material activity, or a bad material activity, ultimately we are bound by the reactions, which means we will continue in this body, and to face those reactions we will take another body, then we will do again some good and some bad, and then we will take another body. For how long? Eternally. எனவே இதிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய முடிவு என்னவென்றால், நாம் நல்ல செயல்கள் செய்தாலும் சரி, தீய செயல்கள் செய்தாலும் சரி, அந்த செயல்களுக்கான வினையை அனுபவிப்பதற்காக நாம் மீண்டும் ஒரு புதிய சரீரத்தை ஏற்றாக வேண்டும். அந்த சரீரத்தில் நாம்
இன்னும் பல செயல்கள் செய்வோம். அதன் விளைவுகளை அனுபவிக்க இன்னும் ஒரு புதிய உடலை ஏற்றாக வேண்டும். இவ்விதமாக நித்தியமாக நாம் பல வகையான பௌதிக சரீரங்களை நம்முடைய செயல்களுக்கு ஏற்ப ஏற்றாக வேண்டும். So great personalities, great teachers like Narad Muni teach us that this is foolishness. This is actually foolishness. So what do they teach us? That we should not act on the material platform. We should act on the spiritual platform. So here the example is given of, if sometimes we take lot of milk preparation and our stomach gets upset, then what is the solution? Curd. So we are giving curd. It has probiotic, whatever. So it helps in digestion. So similarly, we are engaged in all material activity. So great personalities like Narad Muni, they teach us that those same activities we perform, but the fruit of that activity we should offer it to the Lord. இதற்கான தீர்வு என்ன என்பதை பற்றி நாரத ரிஷி போன்ற மிக சிறந்த நபர்கள் நமக்கு விளக்கியுள்ளார்கள். பால் பதார்த்தங்களை உட்கொண்டால் சில சமயம் அஜீரண கோளாறு ஏற்படும். அதற்கான மருந்து என்னவென்றால் அந்த பாலின் திரிபடைந்த ஒரு பொருள், அதாவது தயிர், அதுவே சிறப்பான மருந்தாக நம்முடைய வயிறு சம்பந்தமான விஷயங்களுக்கு செயல்படும். அதே போல்தான் நாம் இந்த பௌதிக உலகத்தில் செயல்கள் செய்தால் அதனால் தொடர்ந்து அந்த செயல்களின் வினைகளால் கட்டுண்ட நிலையில் வைத்திருக்கப்படுவோம். இதிலிருந்து தப்பிக்க நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால், தொடர்ந்து பௌதிக செயல்கள் செய்யலாம், ஆனால் அந்த செயல்களின் பலன்களை நாம் பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து விடலாம். So in Bhagavad Gita also Krishna says that among the sages in Devatas I am Narada. Krishna makes that statement in the 10th chapter. கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் 10வது அத்தியாயத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார், ரிஷிகளுக்கு மத்தியில் நான் தான் நாரதர் என்று. So we understand that Krishna explains in the 4th chapter of Bhagavad Gita that this transcendental knowledge comes in parampara. Evam parampara praptam imam rajareshu vidu. So this is what Krishna explains in Bhagavad Gita, that this transcendental knowledge of the Lord, it comes from the Lord to Brahma, and then from Brahma to Narada. So if we see that all the bona fide spiritual masters, right? If we see in Brahma Madhva Sampradaya, all the bona fide spiritual masters are actually in the line of Narad Muni. And therefore all teachers are actually representative of Narad Muni's instructions. இந்த உன்னத ஞானமானது முதலில் பகவானிடமிருந்து தோன்றி பிரம்மதேவருக்கு வருகிறது, அவரிடமிருந்து நாரத ரிஷிக்கு வருகிறது. இதைத்தான் ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் என்று பகவத்கீதையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எனவே இந்த பிரம்மமத்துவ கௌடிய சம்பிரதாயத்தில் இருக்கும் அனைத்து ஆச்சாரியர்களும் இந்த நாரத முனிவர் பிரம்மதேவரின் அடிச்சுவடை பின்பற்றுபவர்கள். So Narad Muni, his instructions are very nicely encapsulated in Narad Bhakti Sutras. நாரத முனிவரின் உபதேசங்கள் அனைத்தும் நாரத பக்தி சூத்திரம் என்ற புத்தகத்தில் தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. So for example, in the sutra, in the second sutra, Narad Muni mentions that the devotional service, when we perform bhakti, when we perform devotional service, like we chant the holy names, we read and we hear the scriptures like Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita, when we visit the temple, offer our heartful prayers to the Lord, then what happens? It manifests love of God. இரண்டாவது பதத்தில் நாரத பக்தி சூத்திரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, நாம் பக்தி சேவையில் ஈடுபடும் பொழுது, பகவானின் புனித நாம ஜபத்தில் ஈடுபடும் பொழுது, பகவானின் ஆலயத்திற்கு சென்று அவருக்கு நமஸ்காரங்களை செலுத்தும் பொழுது நமக்கு பகவானின் அன்பானது கிடைக்கிறது என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. And then when one achieves love of God, then what happens? Then Narad Muni says, Yal labdhva puman siddho bhavati amrito bhavati tripto bhavati. ஒருவருக்கு அன்பு கிடைத்த பிறகு என்ன நடக்கும் என்று இந்த ஸ்லோகத்தில் நாரத முனிவர் குறிப்பிடுகிறார். So Yal labdhva means when one attains love of God, which what love of God means is that we develop and revive our eternal loving
relationship with the Lord, when that relationship is revived, then what one gets? Siddho bhavati. Then one becomes Siddha. What? Not the Siddha doctor. One becomes Siddha means one becomes perfect. What does that perfection means? Perfection means that we are situated in our original position, constitutional position. What is that? That we are servant of the Lord. So that is perfection. ஒருவருக்கு பகவானின் அன்பு கிடைத்த பிறகு அவர் பக்குவ நிலையை அடைகிறார். பக்குவ நிலை என்றால் ஏதோ யோக சித்திக்காக முயற்சி செய்து சித்திகளை பெறுவது என்று பொருள்படாது. மாறாக ஒருவரின் நித்தியமான சொரூப நிலை, அதாவது பகவானின் நித்திய சேவகன் என்ற அடையாளத்தை பெற்று அவர் ஆன்மீக உலகத்தில் ஆன்மீக உடலில் பகவானுக்கு சேவை செய்கிறார். Anything else is imperfection. Thinking that I am a father, I am a husband, I am a wife, I am a child, I am a female, I am the prime minister. It is imperfection. Understanding that I am servant of the servant of the servant of the Lord is perfection. நான் பகவானின் சேவகனுக்கு சேவகனுக்கு சேவகன் என்று புரிந்து கொள்வதுதான் பக்குவ நிலையாகும். இதை தவிர வேறு எந்த வகையான சிந்தனையும் நான் பிரதமர், நான் குடும்பத் தலைவன், நான் ஆண், நான் எஜமானர் என்று கருதும் எவ்விதமான சிந்தனையும் அப்பக்குவமற்ற நிலையாக கருதப்படுகிறது. So Srila Prabhupada uses the word probation. You have heard of this word probation? Those of you who have worked would know. So when we are very new, just out of the college, and we join some, especially in banking, I think banking sector there is something called probation, 3 months, 6 months probation. So one joins as a probationary officer, PO, bank PO. பொதுவாக வேலையில் சேரும் பொழுது தொடக்கத்தில் நாம் நிரந்தரமாக பணியில் அமர்த்தப்படுவதற்கு முன்னால் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் இருக்கும். அதை ஆங்கிலத்தில் ப்ரொபேஷன் என்று அழைப்பார்கள். அப்பொழுது அவர் எப்படி வேலை செய்கிறார் என்பதை இந்த நிர்வாகத்தில் இருப்பவர்கள் கவனித்து அந்த நபரை வேலைக்கு வைத்துக் கொள்ளலாமா வேண்டாமா என்பதை முடிவு செய்வார்கள். உதாரணத்திற்கு வங்கியில் கூட இந்த ப்ரொபேஷனரி ஆபீசர் என்ற ஒரு பதவியானது இருப்பதை நாம் அனைவரும் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். So what is the probation period means? That we learn the job and we do it properly, and once we become qualified in that role, then our position becomes permanent. So similarly, we are all practicing devotees, and when we begin to practice and we become perfect in that practice, then we become permanent devotees. வேலைகளில் நாம் சேர்ந்த உடனேயே நாம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு பயிற்சி அளிக்கப்படுவோம். பயிற்சி அளிக்கப்பட்ட பிறகு நாம் அந்த வேலையில் சிறப்பாக செயல்படுகிறோம் என்று அந்த நிர்வாகம் ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு நாம் அந்த வேலையில் நிரந்தரமாக அமர்த்தப்படுவோம். அதே போல்தான் ஆன்மீகத்தில் நாம் முதலில் பயிற்சி செய்வோம். நம்முடைய பயிற்சி பக்குவ நிலை அடைந்த பிறகு நாம் சிறப்பாக இந்த பக்தி மார்க்கத்தில் செயல்களை செய்து பயிற்சி செய்த பிறகு அதில் தேர்ச்சி பெற்றுவிட்டால் நாம் நம்முடைய நித்தியமான நிலையை பெறுவோம். So therefore we have to become Siddha Bhavati, and from Siddha Bhavati what will come? Amrita Bhavati, which means we will then become immortal. No more birth, no more death. Because then the Lord will personally take us to the spiritual world. முதலில் நாம் சித்தத்தை பயிற்சி செய்ய வேண்டும். சித்த பவத்தி அடைந்த பிறகு நமக்கு அமிர்த பவத்தியானது கிடைக்கும். அமிர்த பவத்தி என்றால் நாம் மரணமற்றவர்கள் என்ற நிலையை அடைவோம். பிறப்பு இறப்பிலிருந்து விடுபடுவோம். பகவான் நம்மை ஆன்மீக உலகத்திற்கு அழைத்து செல்வார். One more thing he says, in our lives, do we experience any kind of anxiety or stress, distress? Do we experience இன்னொரு விஷயம் அவர் குறிப்பிடுகிறார். நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஏதேனும் கவலை, மன அழுத்தம், மனக்குறை போன்றவற்றை உணர்கிறோமா? How often is it? இது எவ்வளவு முறை நடக்கிறது நமக்கு? Are we experiencing any anxiety now? இப்பொழுது நாம் ஏதேனும் கவலையை உணர்கிறோமா?
Maybe if you are completely absorbed in hearing Bhagavatam, maybe then there is no anxiety. But the moment we think of anything else, then some anxiety will come. பாகவதத்தை கேட்பதில் நாம் முழுமையாக மூழ்கி இருந்தால் நமக்கு கவலைகள் இருக்காது. ஆனால் ஏதேனும் வேறு விஷயத்தை பற்றி நாம் சிந்திக்க ஆரம்பித்த உடனேயே நமக்கு கவலைகள் வந்துவிடும். The funny thing is that when you ask anyone, how are you? What do they answer? I am fine, I am good. But actually our life is we jump from one anxiety to another. That is how the mind is. One, we are anxious about something, then after some time we are anxious about something else, then we may come back to the old anxiety or we may develop third anxiety. So we just move from anxiety to anxiety moment to moment. யாரையாவது பார்த்து நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்கள் என்று கேட்டால் நான் நன்றாக இருக்கிறேன் என்று கூறுவார். ஆனால் உண்மையில் இந்த உலகத்தில் இருக்கும் அனைவருமே தொடர்ந்து கவலைப்பட்டு கொடுத்தான் இருக்கிறார்கள். ஏதேனும் ஒரு விஷயத்தை பற்றி கவலைப்படுவார்கள், சற்று நேரம் கழித்து வேறொரு விஷயத்தை பற்றி கவலைப்படுவார்கள், இன்னும் சற்று நேரம் கழித்து மூன்றாவது விஷயத்தை பற்றி கவலைப்படுவார்கள், அதற்கு பிறகு மீண்டும் முதல் விஷயத்தை பற்றி கவலைப்படுவார்கள். இவ்விதமாக வாழ்க்கையில் அனைவரும் தொடர்ந்து ஏதேனும் ஒரு விஷயத்தை பற்றி கவலைப்பட்டு கொண்டுதான் இருக்கிறோம். It is true even of practicing devotees. We are also anxious. இது பயிற்சி செய்யும் பக்தர்களுக்கும் பொருந்தும். பக்தர்களுக்கும் கவலைகள் உண்டு. If our understanding and practice is not proper, then we will be in anxiety. நம்முடைய புரிதல் மற்றும் பக்தி பயிற்சியானது சரியாக இல்லாவிட்டால் கண்டிப்பாக பக்தர்களுக்கு கவலைகள் இருக்கும். So here Narad Muni says, ya labdva, if we attain love of God, then what we attain? Tripto bhavati. Then we become tript, or we become satisfied, or we become peaceful. Then there is no anxiety of any kind. நாம் பகவானின் அன்பை பெற்றுவிட்டோம் என்றால் நாம் திருப்தி அடைந்து விடுகிறோம், மகிழ்ச்சி அடைந்து விடுகிறோம். அதன் பிறகு நமக்கு கவலைகளே இருக்காது, எதை பற்றியும் நாம் கவலைப்பட மாட்டோம். And then in Sutra 5, which is also very interesting, so Narad Muni says, yat prapya na kinchid vanchati, na shochati, na dveshti, na ramate, na utsahi bhavati. Which means, once we attain it, then there is no vanchati, which means there is no desire for any kind of sense gratification. There is no desire. We don't have any material desire. We don't have any hankering for anything material. ஐந்தாவது சூத்திரத்தில் நாரத ரிஷி குறிப்பிடுகிறார், அந்த நிலையை நாம் அடைந்த பிறகு நமக்கு பௌதிகமான கவலைகள் இருக்காது. பௌதிகமான ஏதோ ஒன்றை அடைய வேண்டும் என்ற ஏக்கம், மன வருத்தம் போன்றவை நம்முடைய மனதில் இருக்காது. That is another quality of our life. There are two things that we do. One is we hanker, only if I had this, only if I had that, I want this, I want that, I could not get. You know, many times you will meet, they will say, you know, I had an opportunity to go to US, but I missed. So there is constantly some hankering. At the same time that I want to go there, at the same time there is lamentation. You know, if I had something and I lose it, you know, rest of my life I'll remember, you know, this so and so took this from me, so and so person, he cheated me. So there was this person who was dying, and his son was a devotee. So the devotee was telling his father, chant Ram, chant Krishna, and what the father was doing? Ayyo, and he was remembering, you know, this person cheated me, this person did this problem, committed this offense against me, he created trouble for me. This is all he was remembering. So imagine, despite somebody trying to remind, he could not remember. ஏக்கம்
புலம்பல், இந்த ரெண்டுமே நம்மிடம் அதிகமாக காணப்படும். நமக்கு கிடைக்காத ஒன்றை நினைத்து நாம் அடிக்கடி ஏக்கப்படுவோம், அல்லது நம்மிடமிருந்து நாம் இழந்த ஒன்றை நினைத்து நாம் அடிக்கடி புலம்புவோம். பொதுவாக மக்கள் இந்த இரண்டு வகையான மன உணர்வுகளில் தான் சிக்கிக் கொண்டிருப்பார்கள். இது தொடர்பாக ஒரு கதை உள்ளது. ஒரு நபர் இருந்தார், அவருக்கு ஒரு மகன் இருந்தார். அந்த மகன் பக்தி மார்க்கத்தில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தார். அந்த தந்தையும் பக்தி மார்க்கத்தில் ஈடுபட வேண்டும் என்று அந்த மகன் உபதேசித்தார். ஆனால் அந்த தந்தை அதை பெரிதாக பொருட்படுத்தவில்லை. அதை கண்டு கொள்ளாமல் இவனுக்கு வேறு வேலை இல்லை, எப்பொழுதும் இதே கூறுகிறான் என்று தலையில் அடித்துக் கொண்டு தொடர்ந்து பௌதிகமான விஷயங்களை பற்றி சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தார். ஒன்று கிடைத்தவற்றை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று வருத்தப்பட்டு கவலைப்பட்டுக் கொண்டிருந்தார், அல்லது அவருக்கு கிடைக்காத இழந்த ஒன்றை நினைத்து ஏங்கிக் கொண்டிருந்தார். தொடர்ந்து இது போன்ற பௌதிக உணர்வுகளில் அந்த தந்தை இருந்தார். So there is this saying, no? Practice makes a man perfect. Is this a perfect statement? Is it a perfect statement or not? பயிற்சிதான் மனிதனை பக்குவ நிலைக்கு அழைத்து செல்லும் என்று குறிப்பிடும் ஒரு வாக்கியம் உள்ளதே, இது பக்குவமான வாக்கியமா அல்லது பக்குவமற்ற வாக்கியமா? No, but before I asked, you never thought about it. But practice makes a man perfect is a perfect statement or not? Is a perfect statement. Some are saying no, some are saying yes. சிலர் இதை பக்குவமான வாக்கியம் என்று ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள், சிலர் அவ்வாறு இல்லை என்று கூறுகிறார்கள். It is not a perfect statement. உண்மையில் இது பக்குவமான வாக்கியம் இல்லை. If the practice is perfect, if you are practicing the perfect thing, then we become perfect. நாம் செய்யும் பயிற்சி பக்குவமானதாக இருந்தால், பக்குவமான விஷயத்தை நாம் பயிற்சி செய்தால் கண்டிப்பாக நாம் அடையும் விளைவும் பக்குவமானதாக இருக்கும். So if whole of my life I spend in hankering for different things, if I spend in lamenting different things, that is what I'll become. என்னுடைய வாழ்க்கை முழுவதும் ஏதேனும் ஒரு விஷயத்திற்காக நான் ஏக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறேன், அல்லது ஏதேனும் ஒன்றை எழுத நினைத்து நான் புலம்பிக் கொண்டே இருக்கிறேன் என்றால் இறுதியாக நான் அந்த நிலையைத்தான் அடைவேன். Na dveshti, he does not hate anyone or hate anything. அவர் யாரையும் எதையும் வெறுப்பதில்லை. So do we have any hate list? I don't know, I'm just asking. Do we have a hate list? நம்மிடம் ஏதேனும் வெறுப்பு பட்டியல் என்று ஒன்று உள்ளதா? அதாவது இந்த விஷயங்களை நான் வெறுக்கிறேன் என்று ஏதேனும் பட்டியல் உள்ளதா? This is a very personal question. You don't have to answer, but you have to introspect. Do we have a hate list? Which means these are the people I completely dislike. I cannot stand them. These are things which I hate. So do I have an individual hate list? But a devotee who has developed love of God, he does not know such a list exists. He is not able to identify. இது ஒரு அந்தரங்கமான கேள்வி. இதற்கு பதிலளிக்க வேண்டாம். உங்கள் மனசாட்சிக்கு தெரியும். உங்களுக்கு மனதில் ஏதேனும் பட்டியல் உள்ளதா? இந்த விஷயங்களை நான் வெறுக்கிறேன், இந்த நபரை நான் வெறுக்கிறேன் என்று. பொதுவாக பக்தர்கள் எதையும் வெறுக்க கூடாது. ஆனால் அவரவர் மனசாட்சிக்கு தெரியும் அவர் மனதில் தாங்கள் வெறுக்கும் நபர்கள் அல்லது வெறுக்கும் விஷயங்கள் என்று ஏதேனும் உள்ளதா என்று. So this is what distinguishes a devotee who is practicing pure devotional service versus others. So there is hatred in this world based on language. Correct? Based on language there is hatred. இதுதான் பயிற்சி செய்யும். Correct, no? There is hatred based on nationality. So much. You look at Russia and Ukraine, right? Or India and Pakistan. Hatred based on nationality, based on language, based on skin color. What was that movement in US? Black Lives Matter. You know? So there is so much of hatred. But for a devotee, na dveshti. Because he does not see anyone based on the color of the skin, based on the body. The devotee sees everyone, including all the living entities, based on soul. இதுதான் பயிற்சி செய்யும் பக்தருக்கும் மற்ற நபர்களுக்கும் உள்ள வித்தியாசமாகும். பொதுவாக இந்த வெறுப்புணர்ச்சியானது
ஒருவரின் உடல் நிறத்தின் அடிப்படையில், ஒருவர் பேசும் மொழியின் அடிப்படையில், ஒருவர் இருக்கும் தேசத்தின் அடிப்படையில் மக்களுக்கிடையில் பரவலாக இந்த உலகத்தில் இருக்கிறது. உதாரணத்திற்கு ரஷ்யா, உக்ரைன் 2 நாடுகளுக்கு இடையில் இப்பொழுது மனக்கசப்பு மற்றும் வெறுப்பானது இருக்கிறது. ஆனால் பயிற்சி செய்யும் பக்தரின் மனதில் இது போன்ற எண்ணங்கள், வெறுப்புணர்ச்சிகள் வருவதில்லை. ஏனென்றால் அவர் அனைத்து உயிர்வாளிகளையும் பகவானின் அங்கத்துகளாக, ஆத்மாவாக பார்க்கிறார். அனைவரின் மனதிலும் பரமாத்மா இருப்பதை பார்க்கிறார். இதன் காரணமாக இந்த வெறுப்புணர்ச்சி பக்தர்கள் மனதில் இருப்பதில்லை. And then Narad Muni says na ramate, which means a devotee does not enjoy on his personal account. நாரத முனிவர் நா ரமத்தே என்று குறிப்பிடுகிறார். அதாவது ஒரு பக்தர் தன்னுடைய சொந்த விருப்பத்தின் பேரில் எதையும் அனுபவிக்க மாட்டார். புலன்பம் அனுபவிக்க வேண்டும் அல்லது சொந்தமாக தனக்கென்று ஒரு இலக்கை அடைய வேண்டும் போன்ற விஷயங்களை அடைந்ததற்கு பெரிதாக மகிழ்ச்சி அடைவோ அதை ஆனந்தமாக கருதுவதோ அந்த பக்தரானவர் செய்ய மாட்டார். So when we are given service of serving prasadam, among all the plates we put our plate also, and then we see there is only 30 devotees, 30 gulab jamun, or I would say otherwise, there are 31 devotees, there are only 30 gulab jamuns. But when we serve, what should we do? Put a gulab jamun in our plate or not? I am asking. உதாரணத்திற்கு பிரசாதம் விநியோகம் செய்யும் பொழுது நம்முடைய மனநிலை எப்படி இருக்கிறது? பிரசாதத்தில் 30 குலாப் ஜாமுன் இருக்கிறது, ஆனால் 31 பக்தர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று வைத்துக் கொள்வோம். அவ்விதமாக இருக்கும் சூழ்நிலையில் நம்முடைய தட்டில் நாம் குலாப் ஜாமுனை வைப்போமா இல்லது வைக்க மாட்டோமா? Or if there are so many gulab jamun, so everyone, there is no limit of gulab, so everyone we put one, but when our plate comes, at least 2. But the devotee's attitude or mood is that he is not interested in his own sense gratification. அல்லது இன்னொரு விஷயத்தை கருதுவோம். அதிகமாக குலாப் ஜாமுன்கள் இருக்கிறது, பக்தர்களின் எண்ணிக்கை குறைவாக இருக்கிறது. அப்படி என்றால் அனைவருக்கும் குலாப் ஜாமுன் வழங்கிவிட்டு நமக்கு மட்டும் சற்று அதிகமான குலாப் ஜாமுன்களை எடுத்துக்கொள்ளவோ மாட்டோமா? பொதுவாக பக்தர்கள் இது போன்று சிந்திக்க மாட்டார்கள். அவர்கள் மனப்பான்மை எப்பொழுதும் அதிகமாக சேவை செய்ய வேண்டும், பிறருக்கு நாம் சேவை செய்ய வேண்டும் என்றுதான் அவர்கள் மனதில் சிந்தனை இருக்கும். Or for example, we have an opportunity to do some cooking service. So we cook, and then we are cooking things, and in the process of cooking, when we are frying puris, when we are making nice paneer sabji, and we are making vada, and we are making appalam, then what happens? We become attached to those vadas and appalams. And then, so imagine the consciousness. We cook, and then we also pack. So we not only eat, but we also pack that we'll eat later. So for what is the objective behind this cooking? சமைக்கும் சேவை நமக்கு கிடைக்கிறது என்று வைத்துக் கொள்வோம். பூரி, பன்னீர் சப்ஜி, வடை, அப்பளம் போன்றவற்றை நாம் தயாரிக்கிறோம். அவ்விதமாக சமைக்கும் பொழுது சிலவற்றை எடுத்து நாம் நம்முடைய வீட்டிற்கு எடுத்து செல்வதற்கு தனியாக அதை எடுத்து ஒதுக்கி வைப்போம். எனவே இவ்விதமாக செய்வதின் நோக்கம் என்ன? So I know wonderful devotees, they will come, they will do their seva of cooking, and they will just vanish from there, because idam krishnaya idam namama, it is for the Lord's pleasure, it is not for me. So consciously they move away from that place, so that there is no intent that is created. எனக்கு தெரிந்த சில பக்தர்கள் இந்த சமையல் சேவைக்கு வருவார்கள், சமைப்பார்கள், உடனடியாக அந்த இடத்தை விட்டு சமையல் செயல் முடிந்தவுடன் அந்த இடத்தை விட்டு வெளியில் சென்று விடுவார்கள். அதாவது அவர்கள் முழு உணர்வோடு இந்த சேவையில் ஈடுபடுகிறார்கள். அவர்கள் செய்யும் சேவை பகவானின் இன்பத்திற்காக மட்டும்தான், தனக்கென்று எந்த வகையான பலனும் தேவையில்லை என்ற ஒரு மனப்பான்மையோடு அவர்கள் இந்த சமையல் சேவையில் ஈடுபடுவார்கள். Or when we sometimes assume some position, some power, do you see a change? What happens? Because we assume that post or that position, then suddenly everybody is offering you respect. Before that they didn't bother. You're passing and they will look in another direction. Suddenly you get that position, people will say, Hare Krishna, whatever, they offer respects.
பொதுவாக ஏதேனும் ஒரு பதவி கிடைத்தால் உடனடியாக அந்த நபருக்கு மக்கள் அதிகமாக மரியாதை செலுத்துவார்கள். அதற்கு முதல் நாள் வரை அந்த நபர் அவ்விதமாக அருகாமையில் சென்றால் கூட மக்கள் பெரிதாக அதை பொருட்படுத்த மாட்டார்கள். ஆனால் அந்த நபருக்கு பதவி கிடைத்த உடனேயே தெரிந்தவர் தெரியாதவர் அனைவருமே அந்த நபருக்கு மரியாதை செலுத்துவார். How do we process? So if I have got some position and if others are offering me respect, how do I process that respect? Do I gain some material enjoyment and satisfaction in receiving that respect? Then I am not on the proper path. அவ்விதமாக ஒருவருக்கு மக்கள் மரியாதை அளிக்கும் பொழுது, அவருக்கு கிடைத்திருக்கும் பதவி காரணமாக மரியாதை அளிக்கும் பொழுது, அதை எப்படி அந்த நபர் எந்த மனப்பான்மையோடு ஏற்கிறார்? பௌதிகமாக ஏதேனும் ஒரு எண்ணத்தில் அதை ஏற்றுக்கொண்டு என்னை அனைவரும் மதிக்கிறார்கள் என்று ஒரு கர்வம் கொள்கிறார் என்றால் அவர் கண்டிப்பாக ஆன்மீகத்தில் முன்னேற்றம் அடையவில்லை என்றுதான் பொருளாகும். And then finally Narad Muni says, na utsahi bhavate, which means I do not become very enthusiastic when there is something like there is one big offer, 50% off is not much value, 70% off, like Amazon great sale, we become very enthusiastic, night or day, whenever get up, look at the phone, look at the good deals and spend, before 2 hours looking for different deals and putting them in your buy basket, and then the clock will start from 15 minutes, 14 minutes 59 seconds, 14 minutes 58 seconds. So one of the qualities of devotee is that he does not become very utsahit when it comes to endeavor, material endeavor. He does not become very enthusiastic. பக்தர்களுக்கு உண்டான இன்னொரு குணம், பௌதிகமான முயற்சிகளில் அவர் அதிகமாக உற்சாகம் கொள்ள மாட்டார். உதாரணத்திற்கு கடைகளில் தள்ளுபடி விலையில் பொருட்கள் விற்பனை செய்யப்படும். அமேசான் போன்ற நிறுவனங்கள் திடீரென்று 70% விலை தள்ளுபடி என்று குறிப்பிட்டிருக்கும். ஆனால் அதற்கான கால அளவு ஒரு நாள் மட்டுமே என்று குறிப்பிடும் பொழுது பெரும்பாலாக பௌதிகமான இருக்கும் மக்கள் விரைவாக தங்கள் மொபைல் போன்கள் மூலமாக அதிகமான பொருட்களை வாங்க முயற்சிப்பார்கள். ஆனால் பக்தர்கள் இது போன்ற விஷயத்தில் பெரிதாக பாதிப்படைய மாட்டார்கள். இவ்விதமாக எந்த வகையான சலுகையும் எந்த வகையான விலை குறைப்பும் பக்தர்களுக்கு பெரிதாக மனதில் எந்த விதமான சலனத்தையும் ஏற்படுத்தாது. அவர்கள் தொடர்ந்து ஸ்திரமாக தங்கள் செயல்பாட்டினை செய்து கொண்டே இருப்பார்கள். So Utsaha is a great powerful production engine. It can produce a lot of things. Which direction we want to employ our Utsaha, whichever we decide we will employ it, that kind of result we will get. So if we become very excited, enthused about some material activity, we will get material reaction. So therefore Narad Muni is saying, don't become very enthusiastic about material endeavors. Divert that towards transcendental devotional service under superior guidance. இந்த உற்சாகம் மிக மிக சக்தி வாய்ந்ததாகும். நாம் எதை நோக்கி உற்சாகம் அடைகிறோமோ அதை நோக்கி நாம் விரைவாக செல்வோம். நாம் பௌதிகமான விஷயங்களுக்கு அதிகமாக உற்சாகம் அடைந்தால் அந்த இலக்கை அடைய அதிகமாக முயற்சிப்போம். அதை நோக்கி நாம் அதிகமாக பயணிப்போம். எனவே நாரத முனிவர் குறிப்பிடுகிறார், இது போன்ற உற்சாகத்தை பக்தி சேவையில் ஈடுபடுத்துங்கள், பக்தி மார்க்கத்தில் ஈடுபடுத்துங்கள். இதனால் உங்களுக்கு பௌதிகமான விஷயங்களால் எந்த விதமான கவனச்சிதறலும் ஏற்படாது என்று நமக்கு உபதேசம் தருகிறார். So at the conclusion, if we look at this verse, it says tantram sātvatam ācaṣṭa naiṣkarmyaṁ karmaṇāṁ yataḥ. So Narad Muni is doing two things. One, he is collecting aspects of devotional service from the entire Vedic knowledge, from the teachers. Like there is Sātvata Tantra. There is a conversation between Lord Shiva and Narad Muni. And what is Narad Muni asking? Please tell me about devotional service. So Narad Muni has collated information from scriptures, from great personalities and giving us that knowledge. And second is, he is inspiring people to do non-fruitive work, non-fruitive action, which means whatever work we have to do, even in relation to the body, maintaining of the body, we dovetail that also in the service of the Lord. So if we follow the teachings of Narad Muni, there is nothing material, everything is spiritual. So it's a very so we are eternally
and profoundly grateful to Narad Muni for enlightening us and for being an inspiration. நாரத முனிவர் இங்கே 2 செயல்களை செய்கிறார். தொடர்ந்து பக்தியை பற்றிய ஞானத்தை மிக சிறந்த நபர்களான சிவபெருமான் போன்றவர்களிடமிருந்து பெற்று அதை நமக்கு வழங்குகிறார். இரண்டாவதாக, அனைத்து உயிர்வாளிகளும் பலநோக்கு செயல்களில் ஈடுபடக்கூடாது, பலன்களை பற்றி கவலைப்படாமல் பக்தி மார்க்கத்தில் ஈடுபட வேண்டும் என்பதை அவர்களுக்கு எடுத்துரைக்கும் வண்ணம் இந்த உபதேசங்களை தருகிறார். எனவே நாரத முனிவரை நாம் மனமாற பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும். அதன் மூலமாக நம்முடைய மனதில் இந்த பௌதிகமான இலக்குகள், பௌதிகமான விஷயத்தை அடைய வேண்டும் போன்ற எண்ணங்களிலிருந்து விடுபட்டு நாம் பக்தி மார்க்கத்தை தொடர்ந்து முன்னேற வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்யலாம். So Prabhupada mentions that Narad Muni is the father of devotional service. நாரத முனிவர் தான் பக்தி சேவையின் தந்தை என்று பிரபுபாதர் குறிப்பிட்டுள்ளார். So Narad Muni ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Nitai Gaur Premanande. Enthusiasm and patience. Hare Krishna.